مرحبا. اليوم رح نحكي عن شو ناطرنا بالمستقبل القريب. سلاح فتاك وقوي وأخطر من النووي. تابعوا للآخر. كلنا منعرف وتعلمنا أنه اللي بيمتلك المعلومة الصح بالوقت الصح هو المنتصر بالحرب أو المفاوضات. لذلك رح نحكي اليوم عن البيج داتا، أي مجموعة ضخمة جدا من المعلومات تم جمعها عن البشر. شو هي ومن شو مؤلفة ولشو بتستخدم وشو إلها علاقة بمستقبلنا وليش هي خطر علينا؟ أسئلة رح جاوب عليها بشكل بسيط لحتى تكونوا فكرة عامة. إذا حبيتوا المحتوى ما تنسوا تعملوا لايك وشير. شكرا سلف. شو يعني بيج داتا؟ هي مجموعة معلومات ضخمة جدا ومتنوعة تم تجميعها بعدة طرق وحفظها ضمن قاعدة بيانات ضخمة جدا بهدف تنظيمها وتحليلها بشكل كتير دقيق. من شو مؤلفة؟ مؤلفة من معلومات شخصية عن كل فرد، يعني الاسم، العنوان، العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، وأمور خاصة مثل الأمور المالية والعادات لائحة ما بتخلص. لشو بتستخدم؟ عن طريق تحليل هذه المعلومات شركات تجارية بتستفيد منها لحتى تسوق لمنتجاتها بشكل أفضل وتوصل للشخص الصح بالوقت الصح. الدول والحكومات تستغل هذه المعلومات لأغراض اقتصادية، اجتماعية واستخباراتية. ومراكز الأبحاث لتحليل أمور طبية أو اجتماعية حتى، أو مثلا لمعرفة مستقبل الطاقة. كيف بلش الموضوع؟ بال1880 أمريكا كانت عم بتعاني من مشكلة جمع المعلومات للتعداد السكاني اللي بينعمل كل 10 سنين، وكانت لتقدر تجمع هالكم من المعلومات بحاجة لشغل لأكثر من 10 سنين للحصول على التقرير النهائي. قدر مهندس اسمه هيرمان هيلرت بال1881 يغير التاريخ عن طريق اختراعه لبطاقة الثقب، أي البانش كاردز، اللي سرعت الموضوع من 10 سنين ل3 أشهر فقط. ولحد ظهور الانترنت العالمي أي الورلد وايد ويب بال1989 كانت هالمعلومات مش متاحة إلا للدولة اللي جمعتها. سنة 1977 ظهر الكمبيوتر الشخصي، ومع انتشاره وتطوره عبر السنين صارت هالمعلومات تكبر وتكبر، خاصة من بعد سنة 1998 وقت انطلقت شركة جوجل وقدرت تسيطر وتصبح أكبر محرك بحث بالعالم حتى تاريخنا لليوم. طبعا مع انتشار الهواتف الذكية وبوجود شركات عملاقة مثل فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي صار تجميع هالمعلومات أسهل وأكبر وغني بالتفاصيل. تفاصيل مثل عن أي موضوع الناس مهتمة فيه، أو أكثر معلومة تم البحث عنها، أو حتى كيف بيقضي الفرد نهار وخلال النهار هي من ضمن هالمعلومات. التقارير بتقول أنه يتم جمع 2.5 كوينتليون بايتس من هالمعلومات يوميا، أي 2.5 ومن بعدها 18 صفر من المعلومات الرقمية. مين بيملكها أو عنده القدرة الاطلاع عليها؟ دول وحكومات وشركات كبيرة مثل جوجل وفيسبوك وأمازون، أو شركات إعلانية كبيرة، أو حتى شركات تحليل بيانات كبيرة. ولتاخدوا فكرة، جوجل صارت قادرة التنبؤ بأحداث قبل حصولها عن طريق تحليل عينة عن موضوع معين. بالفيديو التالي رح تشوفوا كيف قدرت تتنبأ بحصول إنفلونزا حتى قبل ظهور أي حالة بين المجتمع. الفيديو مأخوذ من وثائقي موجود على نتفليكس اسمه داكود من حلقة Predicting the Future. بنصحكم تحضروا. We call this the wisdom of the crowd. 160 people is a powerful tool for working out how many jelly beans there are in the jar. But imagine what you could do with a crowd of millions. That's exactly what they use here at Google. With access to over 2 billion web searches a day, Google have found a way of tapping into the wisdom of the biggest crowd on Earth.
And by doing so, they've been able to reveal the forces that control our lives and harness them to make predictions about us. Think of all the things that people might search for on a daily basis. Think of the things that you might search for on a daily basis. Yeah, well, I've searched for a couple of cities in Mexico and films in Hackney today. Lots of people may be searching for a similar thing, movies in Hackney, for example. And you could see, if you looked at that query over the past 3 years, what the pattern of searches for that term looked like. Google had a hunch they could use all our searches to make predictions about our lives. They wanted to see if they could match the pattern of certain searches with events in the real world. Google began by seeing if they could predict outbreaks of flu. So flu has a nice seasonal pattern, and because it has that pattern every year, over many years, we're able to take that trend and say which search queries match that pattern. So we built a database that included over 50 million different search terms. 50 million? Yes. Wow. Yeah. We didn't only include things that may be related to flu. We included things like Britney Spears or, everything that people search for would have been included. When Google looked back over the past 5 years of data, there were certain search terms whose popularity exactly matched the pattern of flu cases. So people were searching for things like symptoms or medications or sore throat. There are other things like complications. So you're saying that the sort of number of search terms for flu-related things almost exactly mirrors the actual cases of flu that we see in the population? That's true. It is an accurate indicator of flu activity just based on lots of people searching for these terms. We were amazed by this finding. As soon as they see this pattern of search terms, Google can predict there'll be an outbreak of flu, often before people have even gone to the doctor. كيف قدرت هالمعلومات تغير بحياتنا؟ على سبيل المثال للحصر، البنوك قدرت تستغل هيدي المعلومات لتحسين مبيعاتها، وخلقت منتجات جديدة قدرت من خلالها تحقيق أرباح ضخمة، وهذا الشيء خلى الناس تصير تحت وطأة الدين على مدى سنين طويلة، وهيك تحكمت بحياتهم. وبوجود هيك كم من المعلومات، شركات الإعلان صارت تقدر توصل للشخص الصح بالوقت الصح، والشركة اللي ما بتستغل هيدي المعلومات تخسر مبيعات لمنافسيها. وعلى صعيد الأمن كمان، على سبيل المثال للحصر، الصين تستغل هيدي المعلومات لتقدر تتحكم بشعبها وتفرض عليه نمط معيشي معين يتناسب مع نظامها. The searches we make can be used to predict where we're going to go on holiday, what model of car we're going to buy, or how we're going to vote, often before we know ourselves. It's even been possible to forecast the movement of the stock market from the number of negative words used on Twitter. Analysing such vast amounts of data doesn't just allow us to make predictions. It can also tell us something fundamental about ourselves. لو الموضوع مقتصر فقط على الإعلانات، نقدر نتخطى عن طريق استعمالنا لبعض الأدوات التقنية اللي بتخفي هالبيانات خلال وجودنا أونلاين. رح نحكي عن هذا الموضوع بحلقة تانية. بس الموضوع بدأ استخدامه لأغراض تانية، مثلا التحكم بميولنا السياسية، أو تغيير معتقداتنا تجاه أمور ممكن تغير بتقاليدنا، أو حتى بنمط تفكيرنا تجاه أمور وجودية أو مصيرية. الفيديو التالي رح نشوف كيف تم استجواب مؤسس شركة فيسبوك من قبل الكونغرس الأمريكي عن معلومات ل 87 مليون أمريكي قدرت فيسبوك تجمعها عنهم حتى لو ما كانوا من ضمن لائحة مستخدميها، وانعطت هيدي المعلومات بشكل غير مباشر لشركة كامبريدج أناليتيكا
اللي بدورها قدرت تستغل هيدي المعلومات وتأثر عليهم بانتخابات الرئاسية سنة 2016. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that might be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. A question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever asked me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Yes, Senator. I think everyone should have control over how their information is used. And as we've talked about in some of the other questions, I think that is laid out in some of the documents. But more importantly, you want to give people control in the product itself. So the most important way that this happens across our services is that every day people come to our services to choose to share photos or send messages. And every single time they choose to share something, they have a control right there about who they want to share it with. But that level of control is extremely important. They certainly know within the Facebook pages who their friends are, but they may not know, as has happened, and you've conceded this point in the past, that sometimes that information is going way beyond their friends, and sometimes people have made money off of sharing that information. Correct? وبالفيديو التالي رح تشوفوا جوجل شو بتعرف عنكم هي وغيرها، وهل برأيكم هيدي المعلومات هي للإعلانات ولتحسين الخدمة؟ Look at this. So it split the archives into 2 gigabyte parts, and there's 75 parts because it's 155 gigs of data just about me. Holy crap! Extract. Oh, you can't even see what I'm doing, but we're extracting. This is the first one. So this is a 2 gigabyte archive. We're just gonna get the other ones going. Oh yeah. Wow, they've got a lot of stuff here. Calendar. Can I open this in like a calendar app? Or what's here we go. Interesting. Oh yeah, they've got my contacts. Google Photos. Wait a second. What is this? What's up with this URL? Wait, so you're telling me Google just stores it like publicly, or what? Wait a second. Wait, that's a public link? No, it must be because I'm logged in. Screenshot. Okay, I'm in an incognito browser, which is like, what? Wait, look, this is my exam schedule. And wait, so you're telling me that's just a public link? Okay, this is a video. Oh, what? Is it gonna it's downloading my video. So these are videos I just took on my phone and I didn't post them anywhere. These are just videos that are sitting on my device. What about the people that take nudes on their phone and they think they're safe on their phone and then Google just uploads it to the public internet? Is that not a problem? I don't do voice memos anymore, do I? Okay, Google. What time is sunset? What time is sunset? Wait a second. Wait a second. It was recording before I said, okay, Google. Purchases. What am I ordering? Oh, that's weird. Wait, I ordered this on eBay. This must be like third-party data that eBay is giving to Google. So I'm wondering, is Google buying data from, oh, Amazon. Oh. Shipped. Is returnable. Or maybe it's just because I was logged in with Google, but I was on Amazon. I don't understand. They have my address. They have all this private information. Soldering iron. This one I got a soldering iron. Google has every order that I've done on Amazon or eBay. Why? I'm not sure. اللي بيحصل على هيك معلومات هو اللي رح يتحكم بمستقبلنا، لذلك هو أخطر سلاح.
واليوم نحن عم نشهد صراع عالمي بهذا الموضوع، والدليل الصراع القائم بين أغنى رجلين بالعالم إيلون ماسك وجيف بيسوس على مين رح يقدر يقدم أسرع وأرخص إنترنت من الفضاء. Since the former Soviet Union launched the Sputnik 1 in 1957, a new moon is in the sky. More than 10,000 objects have been sent into space. And liftoff of Delta II. 10,000 is actually a relatively small number compared with what's to come. Go USA! Beginning in 2019, SpaceX has been using the Falcon 9 to put satellites into orbit for a global internet. There we go, as they make their way off. It has now launched nearly 1,000. The plan is to put at least 12,000 Starlink satellites into orbit, and the U.S. Federal Communications Commission, the FCC, has given the green light for up to 42,000. They will soon have some company, as Amazon has plans to offer a competing service dubbed Project Kuiper, leading Elon Musk to call the online retailer's founder, Jeff Bezos, a copycat. The billionaire entrepreneurs have the same game plan. They want to beam high-speed satellite internet to remote and rural places on Earth.